Gopijana Ballava Girivaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Chairadha Madhava Kunja Bihare Chairadha Madhava Kunja Bihare Gopijana Ballava Girivaradhare Gopijana Ballava Girivaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Chairadha Madhava Kunja Bihare Chairadha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya 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 Prabhupada Jai Srimad Paramahansa Parivrajacharya Status Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Radhagolokananda Ki Shri Giri Govardhan Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Just leave it for the time being. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Devotees, we will give you a little report about the festival in Ukraine. So, what was the date? Oh yeah, what was the date that we went there? Anyway, about 10 days ago, we drove from, well, first of all, the day before that, we flew to Budapest. We stayed overnight there. I don't know if you've been there, but it's very, very nice temple. And the following morning, about 10:30, we set off for Ukraine. There were 2 vehicles. One had Naranjan Maharaj in it, and Dhirashanta Maharaj. The other one had Madhavananda Prabhu and his wife, and Vamsivat Das, and me. Yeah, being driven by, do you know Vijay Prabhu? No? Okay. Really nice devotee from Ukraine. So we drove, and drove, and drove. We had to go through the border, and that wasn't too bad. It took about an hour. Then on into Ukraine, and the road almost immediately became much worse. Then we entered the region of the Karpath Mountains. And yeah, I mean, it's very big hills or small mountains, sort of. But yeah, I mean, fairly substantial. And we drove in and in and in for about an hour through these mountains.
tų kalnų beveik valandą. Then we finally came to sort of the village before the actual place of the festival. Ir mes taip važiuodami atvažiavom į kaimelį, kuris buvo tarsi paskutinė stotelė prieš tą vietą, kurioje buvo festivalis. That place is called Iski. Ta vieta vadinasi Iski. And we drove the last bit, I mean, it's not that far, it's probably 10 kilometers on very not good road. Ir paskutinius 10 kilometrų nuo to miestelio mes važiavom, švelniai tariant, labai negerų kelių. In fact, they have a special name for that road. Jie iš tikrųjų netgi turi specialų pavadinimą tam keliui. If you understand Russian, Doroga Smerta. Aha. Tai va, tai kas supranta rusiškai, tai yra mirties kelias, taip pavadintas. Oh yeah. And at least it would kill the cars. Ir tai kaip minimum žudo automobilį. So it's just a dirt road with many holes. Tai yra tiesiog labai purinas kelias su daugybė skylių didžiulių. So then we reached the place of the festival. Ir pasiekėm festivalio vietą. It was probably, we left about 10:30. We got there something, I think 5:30, something like that. Mes išvažiavom apie 11:30 ir buvom vietoje apie 5:30 jau vakarą. Right, then we went up to well, it's quite a big sort of, what would you call it? They call it a bars, right, a base. Aha, bazė. Tai ten pakankamai didelė bazė, kaip jie vadina ją. Quite big. Down the bottom, there was a big pandal. Apačioje buvo didelis pandalas. And then across a bridge, there was another, like a hall, smaller but still quite big hall. Ir anapus tilto buvo pakankamai didelė skylė. And and a lot of accommodation. Ir daug apgyvendinimo vietų. And then we had to drive up further, like that. Ir toliau turėjom važiuoti beveik statmenai į viršų. Like that, to get to our accommodation. Gal siektumėm tą vietą, kur mes apsistojom. It was rough. Tai buvo rimta. But when we got up, the accommodation was very nice. Bet kai mes šiek tiek užkilom, ta vieta buvo labai faina. So yeah, it was great. So yes, we would drive down every morning for the morning program. Taigi mes leisdavomės kiekvieną rytą į rytinę programą. The first morning, the most sort of, what would you say, prominent thing, I suppose, or something like that, was a speech, a talk given by His Grace Achyutapriya Prabhu. Įsimintinas dalykas, pirmas įsimintinas dalykas, tai kalba, kurią davė Achyutapriya Prabhu. He is the devotee under Niranjan Maharaj and Bhakti Vaibhava Maharaj. He's the senior local Ukrainian devotee. Jis yra, kaip pasakyti, pavaldus, Niranjanas Swami ir Vaibhava Maharaj. Ir jis tenais yra skaitomas vyriausias bhaktas. And he has been for many years. Ir jis jau labai ilgai praktikuoja. So he really gave quite a speech. Jis tikrai išsakė tikrai įspūdingą kalbą. Some of you heard it. He can report to you, but
galėtų bišelį reportuoti irgi paklausti. I think you should. Anyway, it's up to you, of course, but listen to it and see what he says. Jūs elgėtės kaip nori, bet iš tikrųjų tą kalbą verta paklausyti. Basically expressing his feelings about the war. Iš principo tai tas faktas išreiškia savo jausmus apie karą. And the effects it's been having on the devotee community. Ir apie poveikį, kurį jisai padarė baktams ir bendruomenėms. And yeah, I mean, very strong feelings. Ir labai stiprius jausmus. And all spoken in Ukrainian. Ir viskas buvo kalbėta ukrainietiškai. That might sound, like, so what? But actually, for up until a year ago, or a year and a few months, they didn't really speak Ukrainian. Gali pagalvoti kažką tokio, ukrainietiškai, bet iš tikrųjų netaip senai jie ukrainietiškai nelabai kalbėjo. Except for right in the west of Ukraine, basically, the devotees, the vast majority, spoke Russian. Išskyrus vakarų Ukrainą, kurioje didžioji dalis atsidavusių šnekėjo rusiškai. Yeah. And, I'd been, this was, I'd been to, they've had yearly festivals in the area for many years. Jie metai iš metų turėjo daugybę festivalių toje teritorijoje, toje vietoje. And, there was one devotee who would speak Ukrainian. Ten atsimenu vieną tik tais atsidavusi, kuris kalbėdavo ukrainietiškai. Everything else was in Russian. Visa kita būdavo rusiškai. So, I would hear the Ukrainian and think, yeah, I can sort of understand. Ir dabar, kai girdėjau tą ukrainietį, galvoju, jo, aš kažką galiu suprasti. But when Achyuta Priya started speaking, I realized I don't understand Ukrainian. Bet kai aš pradėjau klausyti Achyuta Priya, Prabhu kalbant, aš supratau, kad aš nieko ukrainietiškai nesuprantu. I've actually come to the point where I can pretty much understand Russian. Aš atėjau vis tiek iki tokio taško, kur daugmaž galiu suprasti rusiškai. But now I realized Ukrainian is a different language. Dabar supratau, kad ukrainiečių kalba yra visai kitaip. And among other things, he was emphasizing the importance of using Ukrainian language. Ir tarp kitų dalykų jis labai akcentavo svarbą ukrainiečių kalbos naudojimo. You might be surprised to hear, but they have hardly any books in Ukrainian. Jūs gal nustebsit sužinoję, kad praktiškai ukrainiečių kalba knygų turbūt net nelabai yra. I think they've just come out with the first canto of the Bhagavatam in Ukrainian. Jeigu neklystu, jie tik dabar išleido pirmą šitą giesmę Srimad Bhagavatam, ukrainiečių kalba. So yeah, that's a very major effect of the war. Ir tai yra pakankamai stiprus poveikis karo. They're really into the Ukrainian language. Kad jie perėjo į ukrainiečių kalbą, pradėjo kalbėti ukrainiečių. So then, Niranjan Maharaj, Trivikram Maharaj was there. Trivikram Maharaj buvo jau tenai. He's been here, I think. Jis buvo ir čia. Yeah. Lietuvoje buvo taip pat. Right. So, there was him, there was Niranjan Maharaj, Dhirashanta Maharaj, myself. We were the main ones giving seminars. Taigi buvo Prabhu, Niranjanas Svamis, Dhirashanta Maharaj ir aš pats. Ir mes buvom pagrindiniai, kurie iš principo skaitydavom seminarus. Niranjan Maharaj gave a seminar
on Chaitanya Charitamrita. Ir Anjana Svamis skaitė iš Čaitanijos Čarinamritos. Shri Shri Radhagolokananda Shri Giri Govardhan Ki Jai. Yeah, and Trivikram Maharaj gave a seminar on Srila Prabhupada's pastimes. Trivikram Maharajas pasakoja apie Šrilos Prabhupados žaidimus. But mainly it was kirtan. Bet pagrinde visąlaik buvo kirtan. Dharshanta Maharaj gave a seminar on like cultural, Krishna conscious cultural activities. Dharshanta Maharajas kalbėjo apie Krishnos sąmonės kultūrinę veiklą. 2 days he taught cooking. Ir 2 dienas netgi jis mokino gamybos, maisto gamybos. They made chapatis and puris. Jie gamino čepačius ir puris. Yes. He did a magical show for the children. Ir padarė šitą stebuklingą, bet magišką šou vaikams. Magijos šou. He showed how he can move his ears. Parodė, kaip jisai moka judinti savo ausis. You know about that? Žinojate apie tai? I can. Magic ability is known for all world. Šitas gebėjimas yra Švento Maharadžio žinomas visam pasauliu. All 3 worlds. Ir visose 3 pasauliuose Maharadžas pridūrė. And let's see. Oh, and I gave a seminar on the qualities of Krishna from Nectar of Devotion. Ir aš daviau seminarą apie Krishnos savybės iš atsidavimo nektaro. And in the morning was Bhagavatam class. Ryte būdavo Bhagavatam paskaitos. And we did the Bhagavatam class on the last 5 verses of the 11th chapter of the 6th canto of Bhagavatam. Bhagavatam praktiškai buvo 5 paskutiniai 6 giesmės 11 skyriaus posmai. Those are the prayers of Vritrasura. Buvo Vritrasuros maldos. Yeah, so the weather was basically very nice, pretty nice. Oras buvo tikrai labai neblogas. There were 1,300 devotees there, Wow, buvo 1300 atsidavusių tam festivalį. which, yeah. Anyway, yeah, it's, you know, they've had many more in some of the big festivals previously. Ir būdavo kur kas daugiau atsidavusių ankstesniuose festivaliuose. I heard 14,000 Aš girdėjau, kad net siekdavo 14 tūkstančių. down by Crimea, somewhere down there. Ten kaip Kryme būdavo organizuojama. But there were devotees from all over Ukraine, even like out in Donetsk area, you know, the east. Buvo atsidavę iš visos Ukrainos, netgi iš Donetsko, iš rytų. Yeah. And yeah, so the first Bhagavatam class I gave, then the second one Trivikram Maharaj gave, Pirmą Srimad Bhagavatam paskaitą skaičiau aš, sekančią skaitė Trivikram Maharaj. third one was Dharshanta Maharaj, Trečią Dharshanta Maharaj, fourth one was Niranjan Maharaj, ketvirtą Niranjana Swami. and fifth one, did I mention Madhavananda Prabhu? I did, yeah. Ir Yeah. minėjau Madhavananda Prabhu dar, The last one, kai jis davė paskutinę Srimad Last- Bhagavatam last day. paskutinę dieną. And this road, you know, the extension of Daroga Smirta Ir tas kelias, pratęsimas to mirties kelio, up to our houses, vedė į mūsų namus viršuje. because the vehicles were just going up and down all day. Nes automobiliai ten lakstydavo pirmyn, žemyn, aukštyn, žemyn visą dieną. Ipayatamo
Дорога смерти, как сказать, умирал. Ir todėl mirties kelias It died. Numirė. Mirties kelias numirė. Is that umirao? That's correct, isn't it? Umirėl. Yeah. Until our vehicle, could not get up. Iki tokio momento tas kelias mirė arba blogėjo, kad mūsų automobilis nebegalėjo pakilti. And then it started raining. Ir prie viso to dar pradėjo lyti. Wow, and it rained. Ir stipriai lyti. Nastayashi dosht. Tikras lietus buvo. It was really. Yeah, last, day or 2 days, it really rained. Paskutinės 2 dienas tai pylė kaip iš kibiro. So, life in Ukraine, anywhere in Ukraine, is not easy. Aišku, suprantama, kad gyvenimas Ukrainoje, bet kur Ukrainoje, nėra lengvas. And some places, it's really difficult. Kai kuriuose vietose tikrai labai sudėtinga. Yeah. So the mood, you could see there was a lot of anxiety around. Nuotaika, galima buvo pastebėti, kad daug nerimo yra aplinkui. But there was a lot of relief from the festival. Bet ir daug, padėkit prašau, relief from festival, nesuprantu. Just sort of like, Palengvėjom, ta prasme, kad festivalis tarsi, kaip pasakyt, sukėlė tą palengvėjimo nuotaiką. Right. Visų sunkumų. So, and gradually, even quickly, the devotees, just the mood became just really ecstatic. Ir po truputį, kai atsidavė, įsijautė į tą nuotaiką, ir ta nuotaika tapo tikrai ekstatiška. Trivikram Maharaj was leading just so much, hours and hours of kirtan. Trivikrama Maharajis labai daug kirtanų vedė, tiesiog valandas. And real dancing kirtan. Ir tikrai rimtus tokius kirtanus, kur visi šoka. He is 81. O jam yra 81 metai. Wow. He's just dancing and dancing. Šoka savo. Wow. And the devotees, and they'd have lunch, and then his lecture was after lunch. Ir buvo pietus, ir jo paskaita Trivikrama Maharadžo buvo po pietų. And he'd just start kirtan. Ir jis tiesiog pradėjo kirtaną. And just carry on. Ir tiesiog tęsė. Like his class was 4 in the afternoon. Jo paskaita buvo 4 valandą po pietų. So he'd start kirtan, 3:30 or 4. Taigi jis buvo paskaitos laikas numatytas 4 valandą, jisai pradėjo irgi kirtaną 4. Arti was at 7. Bharati buvo 7 valandą. He was still leading Jis dar kirtan. vis vedė kirtaną. And after the Arati, Ir tik po Arati they had a schedule, jie turėjo kažkokį vis tiek tvarkaraštį. of this one's going to lead kirtan for half an hour, this one will lead kirtan for half an hour, and a whole sequence. Jie turėjo visą tvarkaraštį, kas pusę valandos ves kirtaną iš eilės. But, yeah, he just led kirtan the whole way through Jis toliau tęsė kirtaną. till like 9 o'clock, 10 o'clock at Iki night. 9 iki 10. Oh, yeah. Amazing. Gee whiz. So, yeah, it was a really great festival. Buvo tikrai nuostabus festivalis. And we must have a really great festival here too. Ir mes turėtumėm ir čia Lietuvoje turėti tokį patį nuostabų festivalį. Well, I know in New Gokula every day is a festival. Aš žinau, kad naujoje Gokulai
kiekviena diena yra kaip festivalis. Yeah, but anyway, you know, our festival end of July, let's make it really nice. Bet tas festivalis, kuris nusimato vasarą pas mus, padarykim jį tikrai įspūdingą. I don't know if Trivikram Maharaj is coming or not. Nežinau, ar Trivikrama Maharadžas apsilankys. Žinot? He's not coming. I don't know anyway. Oh, really? Okay. Okay, anyway, let's just have a nice festival. So, anyway, yeah, so what was it? Day before yesterday, we drove down Daroga Smerta, we visually. Taigi mes užvakar berods važiavom per tą mirties kelią ir mes, ačiū Dievui, išgyvenom. And drove back to Budapest. Grįžome į Budapeštą. We left, do you remember what time we left? It was about 10:30. It was about 10:30. And we got back at 7, right? Was it 7? Here. No. On the way back to Budapest. Oh, the night before. Yeah. Yeah, Around 7. Tai lygiai kaip ir atvažiavom į festivalį, taip ir išvažiavom 10:30 ir buvom irgi apie 7 vakarą. Particularly because on the border it took much longer. Pagrindė dėl to, kad pasienyje užtrukom dar ilgiau negu įvažiuojant. On the Ukrainian side, this one fellow, someone gave him prasadam. He was in ecstasy. Ir ukrainiečių pasienio pusėje kažkas iš Bhaktų davė vienam pasieniečiui prasadą ir tas pasienietis tiesiog buvo ekstazė. Oh yeah, he was so happy and so nice. Laimingas ir toks malonus. Then we went to the Hungarian side. Tada pervažiavom į vengrų pusę. Настроение было не очень. Visai kitokia nuotaika buvo. Gee whiz. These guys, they wouldn't speak any language except Hungarian. Kaip žinia, vengrai nekalba kitom kalbom, tik tai vengrų. They wouldn't speak English, you know. Negalėjo nieko angliškai nei suprasti, nei pasakyti. Fortunately, Madhavananda Prabhu's wife is Hungarian. Tai mums pasisekė, kad Madhavanandas Prabhu žmona yra vengrė. Otherwise, I don't know. Kitaip nežinau, kaip būtų. Yeah, so anyway, there's a little report. Taigi, va, toks maža ataskaita. Any details you'd like to know more about? Norėtumėt kažkokių detalių sužinoti? Well, I'll say one thing. Dar vieną dalyką pasakyti. The prasadam was really nice. Prasadas tikrai buvo Sure. puikus. All the devotees were really happy with the prasadam. Ir visi atsidavę tikrai buvo patenkinti prasadu. Not so much Grechka. Ne tiek daug grikių buvo. And we up at our place up on top, boy, what prasadam. I mean, Ten, kur mes gyvenam viršuje, tai ten iš viso prasadas buvo nerealus. every meal, generally around 20 different preparations. Kiekvieną sykį būdavo, nemeluoja, kad 20 skirtingų patiekalų. Oh yeah, Dvidesham. It was just, I mean, they really tried hard to do it nicely. Ir jie tikrai labai stengiasi padaryti tą festivalį, kiek galima fainesnį. And I learnt how to say two things in Ukrainian. Aš išmokau pasakyti 2 dalykus ukrainietiškai. Slava zibravshimsya vidinim. Aha, šlovė susirinkusiems atsidavusiems. And Yakuyu. Jie ir Jakujo. Yakuyu means achu. Ačiū. Yeah. Hare Krishna. So, okay. Shall we read the verse? Ar paskaitom posmą? Okay.
So it's 9th canto, Devinta giesmė, chapter 4, ketvirtas skyrius, verse 69. 69 posmas. Let's just find it here. What? 60. All right, okay. Upayam katayishyami tava vipra srinushva tat. Ayam hyat ma bicharas te yatastam yahi ma chiram. Sadhushu prahitam teja pahartu kurute shivam. And the translation. Oh, you want to do? Word by word, as usual. If you Okay, go ahead. Upajam priemonės išgelbėti iš šios pavojingos padėties. Katai šiami paaiškinsiu tavo išgelbėjimui. Vipra, o Brahmane, šrnušva, išklausyk, tat, tai, ką sakysiu. Ajam, šis tavo veiksmas. Hi, iš tiesų. Atma abičara, pagieža savo pačiam. Tavo protas tapo tavo priešu. Te, tau. Jata, dėl kurio. Tam, pas jį. Maharadžam Bariša. Jahi, tučtojau eik. Mačiram, nedelsk nė akimirkos. Sadušiu, bhaktų atžvilgių. Prahitam, panaudotos. Tedžaha, galios. Prahartuhu, vykdytojui. Kurute, sukuria. Ašivam, nepageidautinas pasiekmes. Translation, O Brahman, let me now advise you for your own protection. Please hear from me. By offending Maharaj Ambarish, you have acted with self-envy. Therefore you should go to him immediately without a moment's delay. One's so-called prowess, when employed against the devotee, certainly harms him who employs it. Thus, it is the subject, not the object, who is harmed. O Brahmane, savo paties labui paklausyk mano žodžių. Tu įžeidei Maharažą Ambarišą ir iš pagiežos pakenkei pats savo. Dabar eik pas jį, nedelsdamas nė akimirkos. Vadinamosios galios, nukreiptos prieš bhaktą, atsigręžia prieš patį galių šeimininką. Nukenčia jis pats, o ne jo taikinys. Purport by Srila Prabhupada. A Vaishnava is always an object of envy for non-devotees, even when the non-devotee happens to be his father. To give a practical example, Hiranyakashipu was envious of Prahlad Maharaj, but this envy of the devotee was harmful to Hiranyakashipu, not to Prahlad. Every action taken by Hiranyakashipu against his son Prahlad Maharaj was taken very seriously by the Supreme Personality of Godhead. And thus when Hiranyakashipu was on the verge of killing Prahlad, the Lord personally appeared and killed Hiranyakashipu. Service to a Vaishnav gradually accumulates and becomes an asset
for the devotee. Similarly, harmful activities directed against the devotee gradually become the ultimate cause of the performer's fall down. Even such a great Brahmin and mystic yogi as Devasa was in a most dangerous situation because of his offense at the lotus feet of Maharaj Ambarish, a pure devotee. Komentaras. Nebakto širdyje visada tvyro neapykanta Vaišnavui, net tuo atveju, kai šis yra jo sūnus. Hiranikašipu nekentė Prahlados Maharažas, tačiau jo neapykanta atsigręžė prieš jį patį ir nė kiek nepakenkė Prahladai. Viešpačiui pro akis nepraslydo nei vienas Hiranikašipu veiksmas, siekiant pakenkti Prahladai Maharadžiai. Ir kai Hiranikašipu jau pats savo rankomis ketino nužudyti Prahladą, viešpats apsireiškė asmeniškai ir susidarojo su Hiranikašipu. Tarnystės Vaišnavui veiksmai nuolatos kaupėsi ir galų gale tampa didžiausių bhakto išganimu. Lygiai taip kaupėsi ir galų gale atveda į pražūtį prieš bhaktą nukreipti veiksmai. Nusižengimas tyro bhakto Maharadžos Ambarišo lotoso pėdoms grėsmingai atsigrėžė net prieš tokį iškilų brahmaną ir jogą mistiką, koks buvo Durvasa. Upayam katyishyami tava vipra shinushvav tat. Ayam yatma bicharaste, yatastam yahimachiram, sadhushu prahitam teja, pahartu kurute shivam. O Brahman, let me now advise you for your own protection. Please hear from me. By offending Maharaj Ambarish, you have acted with self-envy. Therefore you should go to him immediately, without a moment's delay. One's so-called prowess, when employed against the devotee, certainly harms him who employs it. Thus it is the subject, not the object, who is harmed. O Brahmane, savo paties labui paklausyk mano žodžio. Tu įžeidei Maharadžą Ambarišą ir iš pagiežos pakenkei pats savo. Dabar eik pas jį, nedelsdamas nei akimirkos. Vadinamosios galios, nukreiptos prieš bhaktą, atsigrėžia prieš patį galių šeimininką. Nukenčia jis pats, o ne jo taikinys. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurathani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. So, of course, this whole story is just so interesting and there's so much to learn from it. Taigi iš visos šios istorijos yra tiek daug dalykų įdomių, kuriuos galime išmokti. The particular point mentioned here, focused on here, is also very important. Pagrindinis momentas, kurį koncentruojamas į čia, šiuo atveju irgi yra labai svarbus. That when we become envious of a devotee, actually, in effect, the result is we become envious of ourselves. Kalba eina apie tai, kad kai mes esam pavydim atsidavusiam, tai rezultatas iš tikrųjų yra toks, kad iš tiesų mes pavydim patys savo. And when you become envious of yourself, well, it's sort of a type of madness even. Ir ta situacija, kai tu pavydi pats savo, tai jau tarsi yra beprotystės požymis. When you try to hurt yourself. Gaunasi, kad tu bandai pats savo pakenkti, pats save įskaudinti. No normal person will do that. Joks normalus žmogus to nedarytų.
Like, can you imagine someone puts his hand on the table, Ir įsivaizduokit, kažkas padeda savo ranką ant stalo, takes a hammer paima plaktuką and goes bang, ir iš jėgų trenkia per savo ranką. bang. Ir dar kartą, ir dar kartą. This is crazy. Tai yra beprotybė. Yes. So, I mean, in that sort of case, it's very obvious that it's craziness. Taigi tokiu atveju tai yra akivaizdu, kad tai yra beprotybė. But in this sort of situation, like with Devasa, it's not so obvious. In fact, he thought that he was punishing Maharaja Ambarish. Čia situacijos su Durvasa Muniu nėra viskas taip akivaizdu. Nes kaip bebūtų, jisai galvoja, kad jisai nori nubausti Ambarišą Maharadžą. That this Ambarish, he has behaved badly, I must inflict some pain on him. Tas Ambarišą Maharadžą jis neteisingai elgėsi ir aš jį turiu pamokyti, sukeldamas jam skausmą. Yes, but actually the pain was inflicted on Ambarish. Bet gavosi taip, kad iš tikrųjų skausmą patyrė. Excuse me? But the pain was inflicted on Devasa Muni. Bet taip jau gavosi, kad tas skausmas jisai atsikreipė atgal grįžo Durvasa Muni. But he, Devasa, he did not. He never thought that it's going to happen like that. Bet Durvasa Munis niekad negalėjo pagalvoti, kad viskas įvyks taip, kad atsigręš viskas prieš jį. But actually, it is the fact that always in that sort of situation, the pain comes to the one who is trying to inflict it. Bet tai yra faktas, kaip ir paminėta komentare, kad visada tokiose situacijose skausmas sugrįž tam, kuris bando sukelti skausmą kitam. Prabhupada makes the point here that if we serve a Vaishnav, then the beneficial effect accumulates more and more. Prabhupada komentare mini, kad jeigu mes tarnaujam atsidavusiui, tas rezultatas jis kaupiasi po truputį. And sooner or later, well, it can come any time. It can come in small amounts. It can come later in one big amount. Ir bet kuriuo metu tai gali pasireikšti nedideliais kiekiais anksčiau arba kažkokiais didesniais kiekiais vėliau. Yeah, but it will come. That's the thing. It will come. Yeah, so it's an asset. Service to the devotees is always an asset. Ir šitą neturtas, investicija, kurią žmogus įdeda tarnystei bhaktui, ji visada lieka investicija, ji niekad nepraranda savo vertės. Yeah. Prabhupada says here that every action taken by Hiranyakashipu against Prahlad was taken very seriously by the Lord. Ir Prabhupada komentare mini, kad nei vieno įžeidimo arba bandymo įskaudinti Prahladą Maharadžą, Hiranyakashipu, Krishna nepraleido nei vieno iš jų. So we as aspiring devotees, we have to really remember this and really try to serve the devotees. Taigi mes kaip kandidatai jo į atsidavusius, bandantis praktikuoti, mes turim, kaip pasakyti, nepamiršti, kad tai yra didelė vertybė tarnystė bhaktams. Tarnista Bhaktam, yeah. There's a very nice verse. I mean, there are many nice verses on this subject, but there's a very nice one. Ta tema yra tikrai daug gerų posmų ir yra vienas ypatingai tinkamas. Yeah, a very nice one is
First canto, chapter 2, verse 16. Pirmoji giesmė, antram skyriui 15 tekstas. Shestioli, something like that. Shushrusho Shradhadanasya Vasudeva Katarachi Syan Mahatsevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. O twice born sages, O dukart gimę išminčiai, by serving those devotees who are completely freed from all vice, tarnaudami tiems atsidavusiems, kurie yra laisvi nuo bet kokių trūkumų, great service is done. Didžiulė tarnystė yra atliekama. By such service, one gains Shri Radha Golokananda Shri Giri Govardhan Ki Jai. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Atlikdamas tokią tarnystę, žmogus Affinity, like attachment. Aha, jisai gauna, atlikdamas tokią tarnystę, jisai įgauna begalinį norą klausyti apie Krišną. Like you just become inclined, you want. Polinkį klausyti apie Krišną. Right, yeah, so it's a very nice verse, very nice example. Taip labai puikus pavyzdys, geras posmas tai iliustruoja. Yeah, that if you serve the devotees nicely, particularly the advanced devotees, Kad jeigu tarnauja atsidavusiems, ypatingai pažengusiems atsidavusiems. but any devotees ultimately, Bet iš principo net visiems, bet kuriam atsidavusiam. then you get a special result, Tuomet tu gauni ypatingą rezultatą. a real attraction to hearing about the Lord. Ir tikrą potraukį, polinkį klausyti apie Krišną. If you get, it is really great mercy if you can develop an attraction for hearing about the Lord. Tai yra tikrai labai didelė malonė gauti tą potraukį klausimui apie Krišną. Because of all the devotional practices, hearing is the first. Nes iš visų atsidavimo tarnystės formų klausimas yra pirmas. Yeah, so, and I must say, it is quite, well, at least quite regularly, devotees do ask us, how do I develop an attraction for hearing about Krishna or reading Prabhupada's books? Ir aš turiu pasakyti, kad tikrai mums tenka dažnai girdėti tos klausimus, kaip išvystyti tą potraukį, klausyti apie Krišną, skaityti Prabhupados knygas. So here the answer is, how do you get an attraction? Serve the devotees. Taigi čia mes gaunam atsakymą, kaip gauti tokį potraukį? Tarnaujant bhaktams. And you might question, what is the relationship between serving the devotees and developing an attraction for hearing about the Lord? Ir jūs galit klausti toliau, o koks yra ryšys tarp tarnystės bhaktams ir potraukio klausyti, girdėti apie Krišną. You know, certain things you can see there's a connection between them. Kartais tam tikrų dalykų gali matyti akivaizdžią sąsają tarp dalykų gali matyti. Like if you are hungry Pavyzdžiui, jeigu tu alkanas, and you eat some nice prasadam, jeigu tu pagerbi skanaus prasadą, then you are no longer hungry. tada tu nebealkanas. And there's an obvious connection between Tai them. yra akivaizdi sąsaja arba priklausomybė. So here, these two activities, there doesn't seem to be exactly just like a natural relationship. O čia atrodytų, kad tie du dalykai, jie neturi tokio natūralaus ryšio. But the natural relationship is
that when you serve the devotees, Krishna becomes very happy with you. Bet dalykas, kuris apjungia va tos du skirtingus, atrodytų skirtingus dalykus, kad kai mes tarnaujam bhaktams, Krishna tampa patenkintas. And he gives you this special mercy. Ir jisai, natūraliai, duoda savo ypatingą malonę. Because to get that attachment, that attraction, Nes, you need special mercy. nes tam, kad gauti tą potraukį Krishnai, mes turim gauti ypatingą malonę. So yeah, anyway, Devasa, as the Lord says in the verse, Devasa has acted with enviousness against himself. Jo, kaip ir viešpats kalba šiame posme, Durvasa elgėsi su, kaip tas žodis buvo, žiūriu, pagieža, su pavydu, pats prieš save. Hare Krishna. Hare. Yes, sir. Pirmas klausimas, kas tai yra pavydė savo? First question is, what is envy for myself? To be envy. Yeah, to be envious means you want to harm yourself. Pavydėti savo reiškia norėti pakenkti savo. I mean, that at least that's one form of it. Tai yra vienas iš paaiškinimų. If you become like very critical of yourself, Pavyzdžiui, jeigu tu pasidarai labai kritiškas savo atžvilgiu, you know, like some people, they develop like a type of inferiority complex sort of thing. ir žinot, kai būna žmonės įgyja tam tikrą nepasitikėjimo kompleksą. I'm useless. Aš beviltiškas, And nieko nevertas, I'm very aš bad. labai blogas. They actually don't like themselves. Tai reiškia, kad tai parodo, kad jie tiesiog nemėgsta patys savęs. So that's also a form of envy. Tai irgi yra pavydo forma savo. Čia gal žodis pagieža, man atrodo. Čia pagieža. Tai eina iš tikrųjų. Nu, lygiai- prasmė tokia eina. Galbūt. Yeah, so Hiranyakashipu, his enviousness, first of all, he expressed it in words. Durvasa munis. No, Hiranyakashipu. Jisai iš pradžių tą pagiežą, jisai išreiškia pirmiausia žodžiais. Yeah, you know, he was telling Prahlad that why do you glorify this Vishnu? Jis klausė Prahladas, kodėl tu garbini tą Višnu? He's my enemy. Jis juk mano priešas. So first of all, it was with words, but then it started to become, physical. Iš pradžių jis tą pagiežą išreiškia žodžiais, bet paskiau, kaip žinom, viskas perėjo į veiksmus. In the case of Durvasa, it was, well, first of all, it was also words. Durvasos mūnio atveju, ten irgi iš tikrųjų iš pradžių viskas buvo prasidėjo nuo žodžių. You ate before me. Tu valgiai prieš mane. What a serious offense. You're a terrible offender. Koks rimtas įžeidimas, koks tu baisus įžeidėjas. There's only one suitable punishment for you. Tau tinka tik tais viena bausmė. You must die. Tu turi mirti. This is enviousness. Tai va ta pagieža. All Ambarish did was drink some water. O Ambarišo Maharadža viskas, ką padarė, tai tik atsigėrė trupučiuką vandens. And Devasa became so upset about that. Sure. Toks, taip įsižeidė stipriai. Imagine, I mentioned when I was here, you know, whenever it was, imagine if Maharaj Ambarish had stolen his samosa. Tai kai anksčiau buvau irgi minėjau tą, kad tik įsivaizduokit, kas būtų buvę, kaip Durvasa būtų sureagavęs, jeigu Ambarišo Maharadža būtų paėmęs jo samosą iš suvalgyti.
Durvasa would never have recovered. Durvasa niekada nebebūtų atsigavęs nuo tos traumos. Yeah. Mhm. Yes, Prabhu. Nuo ko priklauso viešpaties kantrybė? Sakykim, Prahlada Maharadža Hiranyakashipu ne šiaip vien kas norėjo nužudyti, bet daugybę kartų. Ir viešpats tuo kartu neįsikišo, bet laukė kažkokios tai tokios ypatingos progos. Sakykim, čia su Ambariša Maharadža iš karto dalinasi, išsirituliavo kažkaip. How about patience of Krishna? It is interesting because in one case, Maharaj Hiranyakashipu made many attempts to harm Prahlada Maharaj, but in this case, Krishna sent his Sudarshana chakra immediately. Yes. Yes, it's interesting. Well, with Prahlad, the Lord was protecting him. There were different attempts made, and the Lord was protecting him each time. Kas liečia Prahladą Maharadžą, viešpats apsaugojo Prahladą Maharadžą kiekvieną Hiranyakashipu bandymą jam pakenkti. Kiekvieną kartą apsaugojo. But, you know, I don't think there's really like a big point there. I think it's just the way the Lord decided to deal with it. Aš nemanau, kad čia yra labai svarbus momentas šitas. Čia tiesiog yra jau viešpatės sprendimas, kaip jisai nusprendžia atsakyti, vadinkim, toj situacijai, kaip jis nusprendžia veikti. Well, but the chakra chased Durvasa for 1 year. Bet čakra, beje, Durvasa vaikėsi visus metus. The Lord could have made the chakra accelerate faster. Ir viešpats galėjo čakrą pagreitinti labai be problemų. And just wipe him out. Ir kaip sakant, sunaikinti. But he wanted to teach him a lesson. Bet viešpats norėjo išmokinti Durvasą pamoką. So he was just threatening him. Ir jis tiesiog jam grasino. I mean, he could easily, it's not that Durvasa was so powerful, he could outrun the chakra. Ir čia nėra kalbos netgi apie tai, kad Durvasa buvo toks galingas ir greitas, kad jisai galėjo aplenkti čakrą. Yeah, the Lord could have just immediately finished. Viešpačiui nieko nereiškia akimirksniu užbaigti šitą klausimą. So it's just, the way that he wanted to carry out the pastime, and, it's part of him wanting to make the lesson clearer. Tai buvo, kaip viešpats norėjo, kad tas žaidimas vystytųsi ir taip pat, kad iš to būtų išmokta tam tikra pamoka. Yeah. Is that okay? Prabhu. Mes kelias dienas prieš tai nagrinėjom tokią situaciją, kai skirtingos asmenybės, demonas, jogas mistikas ir atsidavęs Krišnos, bet pasielgė lygiai taip pat agresyviai, nori nužudyti. A few days ago we discussed about the situation when there was a demon, yogi and mystic yogi and devotee who tried to kill someone. Turiu galvoje Hiranyakashipu, Durvasa Muni ir Indra. I mean, Hiranyakashipu, Durvasa Muni, Indra.
Jie visi norėjo nužudyti atsidavusius. And all of them, 3 different types of persons, they want to kill devotees. Nors jų sąmonė ta startinė yra visiškai skirtinga. Although the consciousness of every of them is different. Kaip tai gali būti? How is it possible that different persons, as we mentioned, want to kill devotees? Yeah. Who was it? It was Hiranyakashipu, Devasamuni, and Indra. Yeah, right. So it's just sort of, different flavors of the same demoniac mood. Tai yra tiesiog tos pačios demoniškos nuotaikos skirtingi prieskoniai. Because they're both envious for their particular reasons. Nes jie visi jaučia pagiežą ar pavydą dėl savo kažkokių tai asmeninių priežasčių. Devasamuni, because of you ate before me. Durvasamunis, nes kažkas prieš jį anksčiau už jį pavalgė. Hiranyakashipu, because you are taking the side of my enemy. Hiranyakashipu, nes kažkas priima mano priešo poziciją. And Indra, that you you cancelled the yajna. Indra, dėl to, kad kažkam kitam yra atliekama yajna, o ne man. He cancelled the yajna, but that the people, the Brijbasis, they allowed him to influence them to cancel the yajna. Krishna. Krishna, yes. Brijbasiai, tai jie leido Krishnai panaikinti yajną Indrai ir tęsti yajną Govardhanai. It wasn't just, Indra was just angry with Krishna. Tai nebuvo, kad Indra buvo tiesiog piktas ant Krishnos. I mean, he was, but he was also angry with the Brijbasis. Jis pyko ir ant Krishnos, bet taip pat jisai labai pyko ir ant visų Brijbasių. I'll teach you a lesson for listening to this little boy. Aš jumis pamokinsiu, kad jūs klausot kažkokio tai mažo berniuko. So it's like their perceived, what they understand to be their interest is being affected by, whoever the person was. Their interest, you understand? Yes, but the beginning of this. So those 3 people became angry because what they understood to be their interest, if you understand the idea, that became affected by, Ambarish or Prahlad. Yeah. Šitie visi 3 pavyzdžiai, jie tiesiog jautė, kad yra paliesti jų interesai. Like, where they were going to get their enjoyment from. Ir klausimas, iš kur jie gaus džiaugsmą, pasimėgavimą. Like that, yeah. What is good for me, you are attacking. Ta prasme, kad sąmonė tokia, kad tai, kas yra gerai man, kas man suteikia džiaugsmą, tu į tai pretenduoji arba bandai atimti iš manęs tai. Is that okay? Indra jis atsidavęs viešpaties, kaip pasiekti? Indra is devotee of Krishna. Yeah. How do such a thing? Devotees, some devotees sometimes get into Maya. Taip, kai kurie atsidavę, taip jau nutinka, kad pasiduoda Majos įtakai. And they do something that devotees are not meant to do. Ir jie padaro tokius dalykus, kurių nedaro šiaip jau atsidavę. So Indra, he, his
like his pride became affected because, you know, the yajna for me, my big yajna. So his pride like that was affected. Ir Indros išdidumas buvo paliestas, nes jisai įprato, kad jagijos man yra skirtas, man, o dabar kažkas čia pasikeičia. He's a devotee, but he's not completely a devotee. Jisai atsidavęs, bet ne iki galo. He's a mixed devotee. Jisai maišytas, bet ne taip, su priemaišu. Nu, netyra, žodžiu, atsidavęs. You got to watch out for the mixture. Reikia būti atsargiam su šitais mišiniais. Because, yeah, you know, like sometimes if you mix up, if you're cooking, but you mix up the spice, you know, you put your spices in, but you put too much chili or something, and then you eat it, and then because the mixture is wrong, it hurts you. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes gaminam maistą, dedam įvairius prieskonius ir jeigu kažko tai įdedam per daug, kaip pavyzdžiui, čili pipirų, tai kai valgomės, pajaučiam tą rezultatą, kad kažkas labai negerai. Dėl to mes turim labai žinoti, kiek ko reikia. Yeah, it's like that. So he's a devotee, but yeah, he got into Maya because he became proud. Taip, jisai atsidavęs, bet jisai buvo paveiktas Majos, nes jisai pasididžiavo. You know, if a devotee, see, by cancelling the yajna, Krishna was trying to teach Indra a lesson. Sustabdydamas jagiją, Krishna taip pat bandė pamokyti Indrą. Don't be so proud. Nebūk toks išdidus. Don't think you are the supreme controller. Negalvok, kad esi visa valdantis visagalis. There are higher controllers than you. Yra aukštesnių už tave. And if Indra had understood, oh yes, and become humble and accepted it, would have been very nice. Ir jeigu Indra būtų iš karto supratęs tą pamoką ir nuolankiai ją priėmęs, viskas būtų visai kitaip, viskas būtų. Yeah, but because of the mixture means there's Maya there. Because of the mixture, instead of becoming humble, his pride became stimulated more. Bet dėl to, kad yra papildomų sudedamųjų dalių, tai yra, kad yra, kaip pasakyti, dar dalis Majos jo atsidavime. Buvo, tos situacijos buvo pastimuliuotas jo išdidumas. You know, there have been occasions when devotees are distributing books during the Christmas marathon. Yra buvę situacijų, kai atsidavę Kalėdų metu platino knygas. And one devotee is trying to beat the other devotee to do more books. Ir vienas iš atsidavusių bando aplenkti kitą, išplatinant daugiau knygų. So it has happened that devotee who wants to beat the devotee, when the other devotee is now distributing a book to someone, the one who wants to beat him comes up and tells the person, don't buy the book. Ir visą tai atėjo iki tokio lygio, kad tas, kuris norėjo nugalėti vieną iš atsidavusių, kai jis matydavo, kad tas jo oponentas, reiškia, kažkam jau to išplatins knygą, jis prieidavo prie to žmogaus ir sakydavo, oi neimkite iš jo knygos, nepirkite iš jo knygos. It's definitely happened. Ir tai tikrai yra, buvo įvykę. There was one devotee, he wanted to beat the other devotees in his team. Ir vienas atsidavęs norėjo nugalėti visus kitus savo komandoje. So they were out chanting japa in the forest. Išėjo į mišką kartoti džapas. He came back early, Jis anksčiau iš miško grįžo, took a whole lot of books, pasiėmė daugybę knygų, locked the car,
Užrakino šitą autobusiuką and took the key ir pasiėmė raktus. and went out. Ir išėjo platinti knygą. And they came. They couldn't even open the vehicle. O kiti jo komandos nariai grįžę net negalėjo įeiti į autobusiuką. This is not really Krishna conscious. Tai tikrai nelabai kvepia Krišna sąmonė. It's because some mixture, material interest enters the mind. Ir viskas tik tais dėl to, kad prisideda tie materialūs ingredientai. Is that okay? Chandrika, you got a question? Ar turi klausimų? No? Everything's clear? Kas aišku? Okay. Gare Margayata. All right, Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada.